Right, good morning, children. Right. Okay. Right. Now we are going to, good morning. We are going to start the health lesson. The lesson number 4. Now the first time we are going to again revise the lesson number 4 which are relevant to the second term. දෙවන වාරයට අදාළ පාඩම් වල අපි පළවෙනි පාඩම හතරවෙනි පාඩම the fourth lesson ඒවෙන් පළවෙනි පාඩම තමයි හතරවෙනි unit number 4. Now we are going to discuss the lesson number 4 with the help of a tute I send you. මම ඔබට එවපු මේ නිබන්ධනයත් එක්ක tute එකත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ. Right, you can remember, you can get the note that I have explained you previously. Those who have මම හිතන්නේ හැමෝටම note එක තියෙනවා. නැති කෙනෙකුට මේකත් එක්ක සටහන් ලියන්න පුළුවන්. But if you haven't got printed of this one, make a print එකක් නැත්නම් you have to write down the answers on a separate paper. Then you can fill the after finishing, after collecting or after getting a print of this, right? Then you can remember the unit. We did this one. Let us enjoy our leisure through recreational games. Recreational games. We know the ක්‍රීඩා තුලින්. Let us enjoy our leisure. අපේ විවේකය අපි සතුටෙන් ගත කරමු. This is the lesson. Same as this lesson, all lessons are being covered. මේ විදිහට අනිත් සියලුම පාඩම් ටිකත් ඔබට cover වෙනවා පුතේ. එතකොට අපිට ලකුණු වලට යන්න තමයි අපි try කරන්නේ. The knowledge and the marks දැනුම සහ ලකුණු පරතරය මේක අපි fill කරගමු. Okay, let's come to the lesson. Games can be categorized. You know that different types of games we learn. We know that. Okay? There are different types of විවිධ ජාතිය ක්‍රීඩා අපිට තියෙනවා. Okay? Games can be categorized into 3 main groups. 3 main groups. Okay? We have learned 3 main groups. They are the 3 types. You can see major games, lead up games and minor games. Okay? Number 1, major games, lead up games and minor games. When you write answers for this puta, on these 3 circles you can write these answers. මෙන්න මේ තුනේ අපි ලියාගමු. එහෙනම් ඒ තුන එතකොට අපිට සාකච්ඡාවට එනවා. Major game. ප්‍රධාන ක්‍රීඩා. මේ major games වලට තව නමක් අපි කියන පුතේ organized games කියලා. Organized. O R G A N I Z E D. Organized games. Organized සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා, ප්‍රධාන ක්‍රීඩා. Yes, major game. Second one, minor game. Major games. Pradhana Krida. Lead up games. Third one, minor games. Minor games. Major games means organized games. Organized Sangvidhanatmaka Krida. Major games, lead up games, minor games. Sulu Krida, minor games. The benefits you gain by including in sports activities. පාඩම අපිට ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Then we are going to learn what are the types of games. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රීඩා ගැන ඉගෙන ගන්න. The benefits you gain by indulging in sports activities. Indulging in sports activities. දැන් ක්‍රීඩාවේ නිරත වුණාම අපි ක්‍රීඩා කරනවානේ. What are the benefits? අපිට ලැබෙන වාසි ගොඩක් තියෙනවා. වාසි තියෙනවා. හරිද? මොනවාද වාසි? ඔන්න වාසි ටික මම දාලා තිනවා ඔයගලන්ට මෙතන. මෙන්න මේවා තමයි වාසි පුතේ. බලන්න පාඩම පැහැදිලි කරගමු අපි. මෙන්න benefits ටික. Right? The benefits are separated physical benefits and psychosocial benefits. Physical benefits කියලා කියන්නේ ශරීරයට ලැබෙන වාසි අපිට ගොඩක් තියෙනවා. As well as psychosocial benefits. Psychosocial මනෝ සමාජීය වාසි ගණනාවක් තියෙනවා. හරි? මනසට සහ අපි සමාජීය වශයෙන් මිනිස්සු අපි ජීවත් වෙනකොට එකට යාළුවෝ ඉන්නකොට ඒ ලැබෙන වාසි තියෙනවා. ඒ නිසා මේව කොටස් දෙකක් තියෙනවා. Physical benefits and psychosocial benefits කියලා. පැහැදිලිද? 2 types of benefits, psychosocial and physical. Now let's see what are the physical benefits. මොනවාද භෞතික වශයෙන් අපිට ලැබෙන ශරීරය ලැබෙන ශාරීරික වාසි. First one. දැන් ඔයගොල්ලන්ට gaps ටික fill කරගත්ත හැකි මේ ටික මම සාකච්ඡා කරද්දී. තේරුණාද පුතේ? මම මේක දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න. Muscles and bones become stronger. දැන් මේකේ මම දීලා තියෙන idea එක බලන්න. Short forms become stronger. මොනවද become stronger?
muscles and bonds. Muscles and bonds. මාංශ පේශි සහ අස්ථි ශක්තිමත් වෙනවා. Muscles and bonds. දැන් සාමාන්‍ය පාඩම කරලා ටිකක් වේගෙන් මම මේ පාඩම කරයි යනවා. හේතුව මේක වරක් කරපු නිසා ඊට වඩා ටිකක් වේගෙන් කරමු අපි. මොකද පාඩම් ගණනාවක් අපිට ඔගස්ට් වෙනකොට ඉවර කරන්න ඕනේ. මාස දෙකකින් ඉවර කරන්න ඕනේ ආයේ. ඒ කියන්නේ මාස 7ක් විතර කරපුවා මාස 2කින් කරන්න ඕනේ. අපි වේගය පවත්වාගෙන යමු. අවධානය කන්සන්ට්‍රේෂන් එක තියාගන්න. අවශ්‍යම නම් විතරක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න, නැත්නම් අහන්න එපා. ආදා කරන්න එපා. ඔබේ අදහස් කියන්න යන්නත් එපා. පැහැදිලි නේද පුතේ? ඒක ඔබට අර තියෙන අවධානය බින්දෙනවා. තව කෙනෙක්ගේ ආසාවෙන් අහන් ඉන්න එක නැතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒකට බාධා කරන්නේ නැහැ. තේරෙනව නේද? අපි මයික් එකක් ඔන් වෙන්නේ අවශ්‍යම නම් විතරයි. මම chance එකක් දෙන්නම් ඔබට ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ නිසා ඕන දේ ලියාගෙන තියාගන්න. Second one. Second එකේ අපි තියෙන පුතේ බලන්න. Fast and deep breathing to help to increase the efficiency of the respiratory system. මේක දීලා තියෙනවා. Fast and deep breathing. When we are doing exercises, අපි sports කරනකොට ළමයි fast and deep breathing. Normal rate of the heart is 72 times it beats. සාමාන්‍යයෙන් 72 වාරයක් අපේ heart එක work කරනවා, වැඩ කරනවා. සාමාන්‍ය normal average සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය. දැන් මේක ළමයි fast වෙනවා, වැඩි වෙනවා ළමයි. ඒක 100 ගණන් වලට යන්න පුළුවන්. 125 යන්නත් පුළුවන්. exercise කරනකොට heart rate එක වැඩි වෙනවා. And breathing helps to increase the efficiency of the respiratory system. හුස්ම ගන්නකොට ළමයි අපේ lung capacity එක වැඩි වෙනවා. පෙනහළු වල bronchus නැත්නම් අපි කියන්නේ ඒවා ඇතුළේ තියෙන කුහර වලට වාතය ගමන් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා ළමයි. That is a benefit, a good benefit. අපේ healthy වෙන්නේ එහෙමයි ළමයි. නේද? අපිට නැත්නම් අර හුස්ම ගන්න බෑ මේවා ඇකිලුනහම 21 වගේ ප්‍රශ්න. හුස්ම ගන්න බෑ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ නේද? එක එක ගැටලු වලට යනවා. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න fast and deep breathing ගෙම හොඳට දැඹුරෙන් හුස්ම ගැනීම නිසා help to increase the efficiency කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වෙනවා. මොකේද ළමයි? Respiratory system ශ්වසන පද්ධතිය. අනිත් the second benefit that is given එක මම දීලා තියෙනවා. The blood circulation රුධිර සංසරණය increase the throughout the body. දැන් රුධිරය ඇඟ පුරාම අරයි යනවනේ. The blood circulatory system, heart and the blood circulatory system. හෘදය සහ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය ඇඟ පුරාම රුධිරය අරයි යනවා. It brings throughout the body. Not only that, only the blood that contains oxygen and nutrients. මේ blood වල යන්නේ ළමයි oxygen උයි nutrient. පෝෂක කොටස් අරයි යනවා. ඊට අමතරව oxygen transport කරනවා ඇඟ ඇතුලේ. මේ තමයි job එක. නැත්තම් කොහෙන්ද අපි ගන්න ආහාර යන්නේ? nutrients කොහරද යන්නේ? අවශ්‍ය තැන් වලට move කරන්න. blood වලින් තමයි අරයි යන්නේ. එහෙනම් blood circulation rate increases වැඩි වෙනවා. ඒක හොඳයි ළමයි ශරීරයට. හොඳට රුධිරය ගමන් කරන එක පුරාම. That is a good benefit. Then write down third one. Okay? Fourth one. හතරවෙනි එක පුතේ බලන්න. Waste produced. Waste products කියන්නත් පුළුවන් waste produced in the body. Waste produced in the body. ශරීරය නිපදවන අපද්‍රව්‍ය. What are the productions of waste? Sweat. දාඩිය. දාඩිය කියන්නේ අපද්‍රව්‍යයක්. Okay? urine කියන අපද්‍රව්‍යයක්. right? feces මල මුත්‍රා මේවා අපද්‍රව්‍ය ළමයි. they are removed with sweat. එක එකක් තමයි removed with sweat. දාඩියත් එක්ක එළියට පිට කරනවා ළමයි. අපි දාඩිය දානවා. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ශරීරයේ තියෙන waste එක අපද්‍රව්‍ය ටික බැහැර කරනවා. Understand? Waste produced in the body is removed with sweat. Waste products. Okay? One of them එකක් තමයි මේ විදිහට අපිට issue වෙන්නේ. Burn the excess fat in the body. ඊළඟ එකත් ලියන්න ඕලාගෙන. Burn the excess fat. දැන් අපි we must have a balanced diet. අපි ගන්න ඕනේ balanced diet එකක්. But everyone of the world, everyone of Sri Lanka not having a balanced diet. අපි හැමෝම සමබර ආහාරයක් ගන්න නැහැ. Sometimes Spanish children they do not have a balanced diet. They take a excess of fats especially. ළමයි ගොඩක් වෙලාවට කන්නේ fat වැඩියෙන්. මේද යනගු ආහාර වැඩියෙන් කනවා ළමයි. දෙමව්පියොත් දෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඇයි හැදෙන වයසනේ පොඩි උන්නේ ආසාවනේ මේවත් එක දෙනවා. හැබැයි ළමයි අපි එක්සර්සයිස් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ එක තැනක ඉන්නවනේ අලගෙඩි වගේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ අලගෙඩි ටික හරහට මහත් වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ඇඟෙන් ශක්තිය පිට වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ දවස්වල කොහොමද ශක්තිය පිට වෙන්නේ නැහැ? These days we are on the chair. We are not playing sometimes. සමහරු ශ්‍රී ලංකනෝ සමහරු හෙල්ලෙන්නවත් නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? There is a collection of excess fat. අතිරේක අධික මේදය තට්ටු ප්‍රමාණයක් ශරීරයේ එකතු වෙනවා. Especially ඔයගොල්ලන් ඉගෙනව මතක ඇති lesson එකේදී
ෆස්ට් ටර්ම් එක ගන්නවා. මේ ඉන වටේ අපිට රේෂියෝ එක අරගෙන නේද? ඒක ඩිවයිඩ් කරලා බැලුවොත් එම් හයිට් එකෙන් සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් හයිට් එකෙන් ඒක 0.5 වඩා ඊට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. less than 0. අපි කියන්නේ less than 0.5. 0.5 වඩා අඩු වෙන්න ඕන ඉන රේට් එක. දැන් එතනින් එහාට වැඩි නම් ෆැට් එක වැඩි. දැන් එක්සස් ෆැට් මොකද කරන්නේ? බර්න් කරන්නේ නෑ ළමයි අපි වැඩක් නැත්තම්. ඊට පස්සේ liver damage වෙනවා, අක්මාව damage වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කොලෙස්ටරෝල් නේද? මේ අධික වේදන නිසා කොලෙස්ටරෝල් වෙනවා, veins ඔක්කොම ෆැට් තැම්පත් වෙලා සිහින් වෙලා රුධිරේ ගමන් කරන්න නැතුව යනවා. as a result heart attacks, හෘද රෝග එන්න පුළුවන්. various types of diseases are confronted with. ඒවත් එක්ක විවිධ රෝග අපිට හැදෙනවා. by doing exercises, ව්‍යායාම කරද්දී, by doing exercises and sports, ක්‍රීඩා කරද්දී what happened? we burn excess fat in the body. ශරීරයේ මේ අධික අමතර තියෙන මේදය burn වෙනවා. fat burn කරලා තමයි glucose glycogen බවට හැරවිලා මොනවා වෙන්නේද? අපේ ඇඟේ ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ. අපි ගන්න ආහාර වලින් හදන්නේ එහෙමයි. ඒක සයන්ස් වල process එක ඉගෙන ගන්නේ ඔබ. ඒතර මේවා burn කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. දහනය කරනවා ළමයි. දැන් අපිට දුවන්න ශක්තිය එපා. ශක්තිය ඇඟ ඇතුලෙන් හදනවා. you understand? අන්න fat තමයි ඩිය කරලා ගන්න. right? carbohydrates and fats. තේරුම් ගන්න. එහෙනම් burn excess fat in the body. Next one. Ability to get good looks and personality for the body. When we are doing sports, we become very strong as well as be healthy and have a good appearance. හොඳ ලස්සන පෙනුමක් එනවා ළමයි. අපි ලස්සන වෙනවා. ඇයි? නිරෝගී සිරුරක්. නිරෝගී healthy body. Ability to get good looks and a personality. හොඳ පෞරුෂයක් ලැබෙනවා ළමයි. ක්‍රීඩාව තුලින්. ක්‍රීඩකයෝ බොහොම නිරෝගීමත්, ජව සම්පන්නයි, ලස්සනයි නේද? ලස්සනයි. කියන්නේ මල් එලලා චීත්තයක් වගේ ලස්සන නෑ. Decrease the risk of meeting with accidents and getting injured. Decrease අඩු වෙනවා. What is decrease? Risk of meeting with accidents. අපේ ශරීරයට වෙන්න පුළුවන් අනතුරුදායක දේවල් අඩු වෙනවා. Because the movements of the body is immense. අපේ ශරීර movements තමයි ඔක්කොම තියෙනවා. සමහරවිට අපේ නේද? ඇඟම අනිත් පැත්තට හරවන්න පුළුවන්. Because we have good exercises. දැන් අපි එහෙම exercise නැත්නම් අපි හැරෙන්න බෑ. මේව අතපය දික් කරන්න බෑ. බෝලයක් විසික් කරන්න බෑ. ඒතකොට ඇඟ ඇතුලේ තමයි injuries වෙන්න පුළුවන්. Muscle tearing, මාංශ පේශි ඉරෙනවා. Okay? අතපය හැර කරපු ගමන් උලුක් වෙනවා, sprain. අත උලුක් වෙනවා. අල්ලන්න බෑ හයියෙන්, රිදෙනවා. Because you have no sports or exercises. Decrease the risk of meeting with accidents and getting injured. තුවාල වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. Because we know the methods අපි ක්‍රම දන්න නිසා. Last one. Ability to include in activities without being tired easily. Ability to include activities. අපිට ළමයි we can engage in activities for a long time. වැඩි වෙලාවක් අපිට ව්‍යායාම කරන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් ව්‍යායාම කරන්න. ඇයි ඒ? Our body becomes strong and it resistant. ඒක ඔරොත්තු දෙනවා ළමයි ව්‍යායාමයෙන්. ඒ නිසා we are not being tired easily. අපි ඉක්මනින් වෙහෙසටපත් වෙන්නේ නෑ ළමයි. That's why if we do sports or exercises we become strong and strong muscles, strong bonds and we do not become tired easily. අපි ඉක්මනින් වෙහෙසටපත් වෙන්නේ නෑ ළමයි. ඔන්න ළමයි physical benefits ටික අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් ওই ටික ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ස්පේස් එකේ මේ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න බ්ලැන්ක්ස් ටිකක් මම දාලා තියෙනවා. හරි? ඉන්න ගමන් නිදාසේ ওই චිත්‍රයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් විදිහට පින්තූරයක් දාලා තියෙනවා. කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ චිත්‍රෙත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. Socio mental benefits, psychosocial කියන්නේ socio mental benefits මොනවද කියලා අපි බලමු. ඔන්න ඒ ටිකට අපි යනවා. මෙන්න social mental benefits ටික. හරි? Ability to gain fun and happiness. මේවා කටපාඩම් කරගන්න. At least 3 of them තුනක් අවම වශයෙන් කටපාඩමේ තියෙනවනේ පුතේ විභාගෙදි ලියද්දි. හරි? Write 3 socio mental benefits of engaging in sports. ක්‍රීඩාව නිරත වීම ඔබට මනෝ සමාජීය වශයෙන් ලැබෙන වාසි තුනක් ලියන්න. ඔන්න උත්තර තියෙනවා. මොනවද answers? Number 1, ability to gain fun and happiness. Fun and happiness. විනෝදය හා සතුට ලැබෙනවා ළමයි ක්‍රීඩා කරද්දී. Very simple. Ability to gain mental fitness. Mental fitness මානසික සුවතාවය ලැබෙනවා. මානසික සුවතාවය. Okay? හොඳට ලේ ගමනේ වැඩි වෙනකොට පුතේ අපේ මොළේ හොඳට වැඩ කරන්න ගන්නවා. muscles හොඳට work කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි? Learn to obey rules and regulations. Rules and regulations නීති රීති. අපිට ක්‍රීඩාවේ නීති රීති ඉගෙන ගන්නවා. Obey means කීකරු වෙනවා. By doing these games, these sports, we know
what are the rules, what are the regulation, නීති රීති මොනවද, and we must obey. අපි ඒවට ක්‍රීඩාවට අවනත වෙනා වගේ අපි ජීවිතෙත් ළමයි නීති රීති වලට අනුගමනය කරනවා. Ability to accept victory and defeat in the same spirit. Victory and defeat, ජය පරාජය. Right? In the same spirit. එකම විදියට අපිට ජය පරාජය විඳ ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. That is a good thing. සමහරුන්ට දිනන්න විතරයි පුළුවන්. පරදින්න බෑ. පෙරදුනාම අඬනවා, කෑ ගහනවා, වහ බොනවා, එල්ලෙනවා, මැරෙනවා. ලයි ළමයි. ඒගොල්ලන්ට ඒවා දරා ගන්න බෑ. පුංචි කාලේ ඉඳලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැහැ. You understand? We must practice. Not only we are winners, we are the losers. We are the defeaters. අපි පරාජය වෙන්න ඕනේ ළමයි. එතකොට තමයි පෙරදුනා කියලා දැනගන්නේ. නැත්නම් අපි කොහොමද ඒක දන්නේ? ඒක කමක් නැහැ පුතේ. When we defeat, we try to next time to win. ඊළඟ වෙලාවෙ දිනන්න උත්සාහ කරනවා. You understand? අපි පරදින ළමයි අපේ දුර්වලතාවය නිසා. Understand? We clear these weaknesses. ඒ දුර්වලතාවයන් හදාගත්තම අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. Understand? When we are playing, we learn victory and defeat alike. දෙකම අපි එක විදිහට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ජය පරාජය විඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ජීවිතේ. එහෙම නැත්නම් අපි ජීවිතෙන් පරාජය වෙනවා. Understand? නේද? පෙරදුනා කියලා ඇඬුවට තමයි අපිට දිනුම හම් වෙනවද? නෑ ළමයි. Next time try. දැන් අපි O levels fail වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? අඬාන හිටියට හරියනවද? Next time have to write with studying. පාඩම් කරලා ලියන්න ඕනේ ඊළඟ පාර. අන්න පාස් වෙනවා. A levels එහෙමයි. You understand? We have several times to do those things. ඉගෙන ගන්න පුතේ. පෙරදෙනවා. අපි දිනන්න පුළුවන්. හැමෝටම chance එකක් තියෙනවා. Ability to work together, unity in a group. Ability to work together, unity in the group. කණ්ඩායමක එකමුතුව වැඩ කරන්න අපි ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. It is difficult no. දැන් අපිට සමූහයක් එකට එන්න බෑනේ. Some children are difficult being with others. අනිත් පැත්තට එක්ක ඉන්න බෑ සමහරවිට තරහ වෙනවා, ගා ගන්නවා, රණ්ඩු වෙනවා, ප්‍රශ්න කෝටියයි. එහෙම නෙමෙයි පුතේ. When we are working in a group, අපි කණ්ඩායමක වැඩ කරනකොට අපි දන්නවා ළමයි කණ්ඩායමේ නායකයෙක් ඉන්නවා. There is a leader. We have to obey the leader. අපි නායකයාට ගරු කරන්න ඕනේ. We have to follow the leader. නායකයා අනුගමනය කරන්න වෙන මත දරන්න බෑ අපිට. What leader says we have to do for the team. අපි කණ්ඩායම ඇතුලේ නායකයා කියන දේ තමයි කරන්න ඕනේ. You understand? ඉන්සා අපි ඒවා ඉගෙන ගන්නවා. Work together එකට වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. Very important. When you work in office, work in the university, work in a hospital, everywhere we must have a leader and under him we have to work. අපිට වැඩ කරන්න වෙන්නේ නායකයෙක් යටතේ කොහේ හරි. ඔබ නායකයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔබට අනුගාමිකයින් හම්බ වෙනවා. followers-ලා. ඒක ඔබ දැනගන්නත් ඕනේ ඒ අය ගැන. Ability to develop patience. Ability to develop patience. Patience කියන්නේ ඉවසීම. Develop සංවර්ධනය. ඉවසීම සංවර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉවසීම තියෙන්න බෑ පුතේ. දැන් ගොඩක් අය ඉවසන්න බෑ. ඉවසීම කියන එක ඇත්තෙම නෑ ළමයි. ඉවසන්න බැරි වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? We lost in our life. අපේ ජීවිතේ අපි lost වෙලා යනවා ඉවසන්න බැරි කෙනා. ඉවසන කෙනා තමයි පුතේ ජීවිතේ ජය ගන්න. පරාජයත් ඉවසන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කවුරු හරි බණින එකත් ඉවස ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕ ඒක තමයි හොඳම දේ නිහතමානීකම. එහෙම ඉවසන්න being patient. මොකද වෙන්නේ ළමයි? අපි තමයි දිනන්නේ. දැන් ඉවසන්න බැරුව ගිහිල්ලා අපි හිතන්නේ කාර්යයට තරහා ගිහිල්ලා අතේ තියෙන එකෙන් දමලා ගහුවා මොකද වෙන්නේ? අනතුරක් වෙලා අපි අමාරු වැටෙනවා. අපි තමයි වට වාක් කියනවා ඊට පස්සේ. එහෙම නැතුව පැත්තකලා හිටම ඉවසගෙන මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. සමහරව හිතනවා ඉවසනවා නම් මොකද්ද? ඒක නෝන්ජල්කම කියලා. නෑ ළමයි. ඒක එහෙම නෙමෙයි. ඉවසන්න ඕන තැන ඉවසන්න ඕනේ. කතා කරන්න ඕන තැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒකට පුරුදු වෙන්න. So through the sport we learn ability to develop patience. ඉවසීම. ක්‍රීඩාවේ ලකුණු ගන්නකොට ඉවසගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉවසගෙන තමයි අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්නේ. බොහොම කල්පනාවෙන් කරන ගේම් එකක්. Learning to help each other. එකිනෙකාට උදව් කරන්න අපි ඉගෙන ගන්නවා. Right? Good thing. And ability to identify good qualities and morals. හොඳ ගුණධර්ම. ගුණාංග we learn through the sports. ක්‍රීඩාව තුල. leadership නායකත්වය, honesty අවංක වෙන්න බෑ ක්‍රීඩාවේදී. නේද ළමයි? මෙන්න මේවා ටික අපි ඉගෙන ගන්නවා. These are the psychosocial, otherwise socio-mental fitnesses or benefits we gather from the engaging in games. ක්‍රීඩාව නිරත අපිට ලැබෙනවා. Then let's see minor games. මොනවද මේ සුළු ක්‍රීඩා කියන්නේ? We are learning minor games and lead up games and organized games. First we learn
minor games. අපි සුළු ක්‍රීඩා ගැන ඉගෙන ගමු ඉස්සෙල්ලා. Then what are the minor games? These are the minor games. You can see minor games. Minor games. Sulu Krida. The games which have definite rules and regulations, definite equipments and playgrounds are called as minor games. Otherwise we call them as enjoyable, informal games. Enjoyable games, informal games. Children, when we are playing minor games, there are no rules and regulations, definite rules and regulations. Nishchita niti riti ne. Then compare කරන්නකෝ cricket. අපි cricket වල නිශ්චිත නීති රීති තියෙනවා. දැන් අපි ගෙදර cricket ගහද්දී නම් එහෙම ඕනේ නැහැ. නේද? මොකක් හරි පොල් පිටක් හේතු කරගෙන අපි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒවට ළමයි අපි mainly නේද? national and international play කරද්දී rules and regulations. Volleyball rules and regulations. But when we are playing hopscotch අපි බට්ට පායිනකොට නීති රීති ලොකුවට තියෙනවද ළමයි? නෑ. අපි සරලව හදාගත්ත ක්‍රමවේදයක්. නේද? වලං කට්ටක් හරි පොල් කට්ටක් හරි හොයාගත්ත පැන්න. එහෙනම් games which haven't definite rules and regulations, definite equipments, නිශ්චිත උපකරණ නැහැ ළමයි, and playgrounds, නිශ්චිත playground එකකුත් නැහැ. They are called as minor games. අපි ඒවට තමයි minor games කියලා කියන්නේ. නම් answer එක the games which haven't ලියමු අපි which haven't definite rules and regulations and definite equipments and playgrounds are called minor games. Right, then come to the some okay, make features කීපයක් අඳුර ගත්තා. What are the definite? There are no definite rules and regulations, නිශ්චිත නීති රීති නැහැ. Definite equipments, definite playgrounds. මේවා කිසිම දෙයක් මේ ක්‍රීඩාවේ නැහැ ළමයි. They are called minor games. ඒවට අපි කියනවා සුළු ක්‍රීඩා කියලා. Then come to this plus. Some minor games that can be played by yourself. ඔබට play කරන්න පුළුවන් minor games මොනවද? මොනවද minor games ඔබට play කරන්න පුළුවන්? මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ answer එක. මොකද්ද? Skipping with a skipping rope. Some minor games that can be played by yourself. Some minor games that can be played in pairs. මොනවද අපි දැන් hopscotch කියන්නේ තනියම සෙල්ලම් කරන්න බෑනේ පුතේ. ඒකයි මම hopscotch ගන්න එපා කිව්වේ. I explain you that one. Skipping rope, throwing a ball and making a square in a wall and throwing a ball to that center. Then some minor games that can be played in pairs. දැන් ඔය minor games කිව්වම පුතේ ප්‍රශ්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න. Yourself කිව්වොත් පුතේ hopscotch ලියන්න බෑ. තනියම බට්ට පයින්නවා කියන එක අපි complete ගන්නෙ නෑ. තේරෙනවද? තනියමත් පයින්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම කරනවා අඩුයි නේද? Hopscotch, who is the king? මෙන්න මේ ක්‍රීඩා දෙක කරන්න පුළුවන්. Who is the king? Hopscotch, some minor games that can be played in pairs. යුගල විදිහට. Some minor games which can be played with a few or groups of people. කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා කණ්ඩායම් එකතු වෙලා play කරන්න පුළුවන් games තියෙනවා. They are change in trees, stepping on poison. වස කියලා හිතාන එක උඩින් පැනලා යන එක. Beat the ball. These are the 3 games. These are some minor games we can do as groups. කණ්ඩායම් විදිහට කරන ක්‍රීඩා තියෙනවා. පැහැදිලිද? Okay. ඔය තමයි ළමයි minor games. ඔච්චරයි අපිට දැනුමට තියෙන්න ඕන විභාගෙ ලියන්න. Minor games in groups, minor games in pairs and minor games with yourself. Individual games. තනියම ක්‍රීඩා කරන්නේ මොනවද? ඔය ටික මතක තියාගන්න. 3යි, 3, 5 and 8 all together. මේ ක්‍රීඩා 8 මතක තියාගන්න. Yourself, what are the three games you can play yourself? What are the 2 pairs games? What are the 3 minor group games? මේ තුන මොනවද? එච්චරයි පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ. Okay, then comes the lead up games. අපි යමු ඊළඟට lead up games මොනවද කියලා. You know children, there are organized games. Organized games. The organized games are practiced well. After practicing they are playing. ඒගොල්ලෝ practice කරලා තමයි play කරන්නේ. Volleyball, netball, cricket, tennis, like those are the organized games. Or we call them as major games. අපි ඒවට ප්‍රධාන ක්‍රීඩා කියලා කියන නැත්නම් organized සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා කියලා කියනවා. We call them as organized games. They have rules and regulation, definite equipments, definite players, definite number of players, definite playgrounds. ඒවා තමයි organized games කියන්නේ. ඒතකොට ඒකේ අනිත් පැත්ත minor games කියලා අපි කිව්වා. Lead up games are the games which are used to practice the skills of major games, organized games.
දැන් අපි ගමු volleyball. There are 6 skills of volleyball. volleyball වල skills 6ක් අපි තියෙනවා. Serving, receiving, setting, spiking, right? Court defending. මේවා ළමයි skills. තේරෙනවද කියන එක ළමයි? මේවා තමයි හැකියාව, දක්ෂතාවයන්, නිපුණතාවයන් අපි ගාව සර්විස් එක දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. receive ලබා ගන්න බෝලය පිරිනැමුවාම. ඊට පස්සේ setting, spiking, you understand? මේ field defending, court defending, these are the skills. මේ skills ළමයි මේ skills එක එක develop කරන්න ඕන ක්‍රීඩකයන්ගේ. one by one to be developed. ඒ 6 දෙනා අතරින් ළමයි spike කරන්න වෙනම ඉන්නවා. setter කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා. serversලා හැමෝම serve කරනවා. You understand? ඒ එක එක්කෙනාට නිපුණතාවයන් වෙනම තියෙනවා පුතේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා ඒ කොටස විතරක් ප්‍රැක්ටිස් කරන ගේම්ස් තියෙනවා. අපි කියමු උදාහරණයක් spiking. spike කියලා කියන්නේ උඩ පැනලා බෝලෙට අපි මෙහෙම කරලා ගහන්නේ. that is spiking. ඒක විතරක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අන්න ළමයි. The skill practicing games. The lead up games are the games which are used to practice the skills of major games. Skills of organized games. Organized games වල මොනවද? මේ skills develop කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ lead up games පාවිච්චි කරන්න. lead up games පාවිච්චි කරන්න. හරි? ඔන්න අපි ඒ නෝට් එක ලියාගමු. මේ ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් උගන්වපු එක. මේකෙන් ගමු අපි. සරලයි ටෙක්ස්ට් බුක් එක ගමු. Okay, මෙන්න අපි lead up games කියන එක පැහැදිලිව ගමු. Lead up games are games used to develop the skills of organized games. Understand? එච්චරයි අපි ලියන්නේ. Lead up games are the games used to develop the skills of organized games. ඔන්න ඔක ලියාගමු. හරි? Write it down please. Then come to the organized games වලට අපි ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන්. What are the organized games? චිත්‍ර අඳිනවද දන්නේ නැහැ ඔකනේ. Right, organized games. බලමු අපි සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් ඔක අපි මේනකොට ඉගෙනගෙන ඉවරයි. minor games වල opposite එක. Unlike in minor games, organized games are played in accordance with approved rules and regulations. The common features that could be seen in organized games. මොනවද? Playgrounds with approved measurements, sports equipment prepared according to the standards determines the number of participants that should be present. දැන් මේ තියෙන්නේ text book එකේ දුන්න එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මම ඒක දාලා නැහැ. Organized games කියන එකට මම දෙනවා definition එක ලියා ගන්න. Organized games කියන්නේ මොකක්ද කියලා? The games which have definite rules and regulations, definite number of players with definite equipments are called organized games. Organized games. Okay. The games which have definite rules and regulations. නිශ්චිත නීති රීති තියෙන්න ඕනේ. Definite number of players. නිශ්චිත ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාවක්. With definite equipments. ඒ වගේම නිශ්චිත උපකරණ තියෙන්න ඕනේ. Right? These are called as what? Organized games. මේවට අපි කියනවා සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා කියලා. Right? What are the features of organized games? Definite rules and regulations, definite number of players, definite equipments. Here also playgrounds with approved measurements. අපිට ඕන definite playground කියලා ගන්න පුළුවන්. Sports equipment prepared according to the standards. Determine the number of participants that should be present. Okay? Example, what are the organized games?
Organized games such as volleyball, netball, football, LA, cricket, basketball, badminton, table tennis, those are examples for organized games. Organized games. මේ හැම එකක්ම සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා. මේ හැම එකේම තියෙනවා ළමයි නිශ්චිත නීති රීති, නිශ්චිත උපකරණ, නිශ්චිත ක්‍රීඩකයෝ, නිශ්චිත playground. මේ features හතරම අපිට observe කරන්න පුළුවන්. Definite rules and regulations, definite equipments, definite players, definite playgrounds. Okay? Volleyball. We are going to learn about volleyball. Okay? Volleyball was started in the United States of America. මොකක්ද ළමයි volleyball පටන් ගත්තේ කොහෙද? මතකෙන් කියන්න බලන්න. Can you tell me? Volleyball was started in what city? Holyoke City in United States of. එහෙනම් මේ අදාළ blank එකට එන්න ඕන මොකද්ද පුතේ? Holyoke City. මේ තියෙන්නේ. Right? This comes to the space. This game was originated in 1895. මේ ක්‍රීඩාව පටන් ගන්නේ ළමයි 1895. 1895. You write answers for the blanks. Okay? The founder of the game. The founder මේ game එක පටන් ගන්නේ ආරම්භකයා. William G. Morgan. William G. Morgan. කටපාඩම් කරගන්න ඕනවා. This game was introduced to Sri Lanka by Robert Walter Camac in year 1916. 1916 දී පුතේ. 1916. 1916 කියද්දි ලංකාවට නිදහස් හම්බෙලා නැහැ. අපි යටත් විචිතයක් තාමත්. Okay? ඔය ටික තමයි එතන blanks වල තියෙන්නේ. There are 6 players in each team. මේ හැම ටීම් එකේම ක්‍රීඩකයෝ කීයක් ඉන්නවද පුතේ? There are 6 players. There are 6 players and 6 skills. Skill 6කුත් තියෙනවා. මොනවාද skills ටික අපි ලියමු? Serving, receiving, setting, spiking, blocking and court defending. Number 1. Mics off කරන්න. Serving, receiving, setting, spiking, blocking, court defending. Okay? Write down. බලන්න පුතේ ඉස්සෙල්ලා ඊට කලින් කතා කරපු එක ඔබට පැහැදිලි නේද? There are how many skills? There are 6 skills of volleyball. Serving, receiving, setting, spiking, blocking and court defending. Skills 6ක් තියෙනවා. හරිද? volleyball වල මතක තියාගන්න. පේපර් එක අහන්න පුළුවන්. What are the skills of volleyball? මේ 6 මතක තියෙන්න ඕනේ. හරි? Then come to the how to play this game. කොහොමද මේ game එක play කරන්නේ අපි? Each team consists of 6 players. We understood that. අපි තේරුම් ගත්තා ඒක. අපි 6 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ game එක play කරන්න. එක පැත්තක 6යි. Both sides 12. Okay? team එක 6යි එතකොට ඉන්නේ. play කරන team එක 6යි. And they stand in the court on the either sides of the net. net එක දෙපැත්තේ 6 දෙනා ඉන්නවා. The players could hit the ball using any part of the body. ශරීරයේ ඕනම කොටසක් භාවිතා කරලා hit කරන්න පුළුවන්. In order to send the ball over the net. In order to send the ball over the net. බෝලය net එක උඩින් යවන්න. To the opposing team. ප්‍රතිවාදී පිළට. හරි? Any mistake done by the team. යම් කණ්ඩායමක් වැරද්දක් කරනවා නම් that helps the opposing team to gain a point. ඒක තමයි ප්‍රතිවාදී පිළට ලකුණක් ලැබෙන්නේ. දැන් අපි වැරද්දක් කරනවා නම් අපි ඉස්සරහින් ඉන්න කට්ටිය ලකුණ. ඒගොල්ලෝ වැරද්දක් කරනවා නම් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි මිස්ටේක් එක තමයි ස්කෝර් එක බවට පත් වෙන්නේ. තේරුණා නේද පුතේ කිව්ව එක? ඔය කටපාඩමේ තියාගන්න how to play the game. ඊට පස්සේ අපි යනවා මෙන්න කෝඩ් එක අපිට හම්බ වෙනවා. This is the code. You can see exam එකේදී මේකේදී අහන්නේ කොටස් දෙකයි. Length and breadth of this one. මේකේ දිග පල්ල කොච්චරද කියලා තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි? දිග පල්ල මතක තියාගන්න ඕනේ. මම මේක මාක් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. හරි? ඔයගොල්ලන්ටත් ඒක මාක් කරන්නම් මම ස්ක්‍රීන් එකේ. හරිද? මෙතනින් අපිට ගන්නත් පුළුවන් බලන්න පුතේ. මේ විදිහටම ඔක මාක් කරගන්න ලේසි. කොහොමද එන්නේ? The breadth of this මේකේ බලන්න පළල කොච්චරද කියලා 9 meters. මේ විදිහටම දාලා තියෙන මම මේක. පැහැදිලිනේ? මේ තියෙන මැද ලයින් එක. හරි? මේ තියෙන මැද එක. මහතර තියෙන්නේ. එතකොට 9 breadth of the court 9 length of මේක දිග කීයද පුතේ court එකේ volleyball court එකේ 18 meters. meter 8ක් 18ක් 18 meter meter 18ක් දිගයි. ඒකෙන් භාගයක් තමයි පළල වෙන්නේ. එතන මේ මැද ලයින් එකේ කොටස් දෙකකට කැඩෙනවානේ. zones දෙකක් තියෙනවානේ. එක zone එකක් කොටස් දෙකයි.
right? First zone එක තියෙනවා meter 3යි 3 meter, that is called front zone. ඒකට අපි කියනවා front zone එක, right? මුල කොටස නැත්තම් පසු කොටස කියනවා back zone කියලා අපි කියනවා. ඒක meter 6යි. එතන meter 9ක් එනවා. පැහැදිලිද පුතේ? meter 9යි. ඒ විදිහට තමයි මේක කැඩෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් තියෙන line එකට කියනවා side line එක කියලා. කෙළවරේ තියෙන දෙපැත්තේ තියෙන lines දෙකට කියනවා service line කියලා. මේ මැද court එකක් මැද තියෙන මේ line එක කියනවා attack line කියලා. එතකොට මේ courts දෙක දෙපැත්තට වෙන් කරන්නේ පුතේ center line එකකින්. center line එකේ. මේ තමයි volleyball court එකේ ආකෘතිය. මේකත් අපි ලියාගමු මේකේ. හරියටම ඇඳ ගන්න මම දීලා තියෙන picture එකේ ලස්සනට ඇඳ ගන්න. පුතේ අපි එමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට බලන්න එහෙනම්. දැන් අපි දන්නවා size, width and width of this one. At least you may remember the length and breadth of this one. මේකේ දිග පළල මතක තියාගන්න. 18 and half, that 18 length and half of that 9 meters breadth. පළල 9යි දිග 18යි කියලාත් මතක තියෙන්න ඕනේ. Right. Practicing the leg movements in volleyball. volleyball වලම leg movements practice කරන methods කීපයක් දාලා තියෙනවා. paper එකේ අහන්න පුළුවන්. Write 3 leg movements practicing leg in volleyball. වගේ question එකක් ආවොත් අපිට මේ වගේ ඒවා ලියන්න. running forward, backward, left and right කියන මෙඩල් එක යටතේ galloping from side to side, පැත්තෙන් පැත්තට අපි යන එක. doing the above activity with more speed, ඒක වේගයෙන් කරන්න ඕනේ. and galloping forwards, backwards, left and right. හරි? ඉස්සරහට පස්සට පැනගෙන යන්න. ඉස්සරහට පස්සට forward and backward, left and right. okay? ඊට තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය. මම ලකුවට ඔක අහන්නේ නැහැ පේපර් එක. නමුත් ඉතින් මම ඔයගලන්ට ඒක දැම්මා. Make the students stand in single line. ඊළඟ එක ළමයි තව එකක්. Single line with 1 meter gap. මීටර එක gap එක තියාගෙන ශිෂ්‍යෝ ඉන්න ඕනේ පොලිමට. And the last student gallops between the students in a zigzag manner. last එක අවසාක නේ zigzag කියන්නේ z අකුර වගේ. zigzag method එකට පැනලා යනවා into the beginning of the line. පොලිමේ ආරම්භයටම. හරි? මේවා තමයි practicing leg movements in volleyball. leg movement practice කරන විදිහ. then දැන් ක්‍රීඩා කරන කෙනෙක් නම් මෙයා මෙහෙම කරලා බෑ. දැන් ඔයගොල්ලන් පේපර් එකට ඕන ටික විතරයි මම කරන්නේ. getting used to equipment in volleyball. කොහොමද equipments practice කරන්නේ? throwing the ball up and catch with both hands. බෝලේ උඩ විසි කරනවා, බෝලේ අතින් අල්ලනවා. volleyball. bouncing the ball and catching when coming up. bouncing the ball. bounce කරලා බෝලේ අල්ල ගන්න. throwing the ball up and catch the ball while running forward. බෝලේ විසි කරලා දුවන ගමන් බෝලේ අල්ල ගන්න. twisting the ball around the body. twisting නැවෙනවා. right? නැවිලා බෝලේ දානවා මේ. twisting the ball around the body. ශරීරය වටේට නැමිලා බෝලේ මෙහෙම යවනවා. twisting the ball. okay. These are the some of the practicing equipments in volleyball. Activities that can be done in pairs. මොනවද කණ්ඩායම් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් කොටස් ටික. alone, pairs. මේ තියෙන්නේ passing the ball between two by standing apart short distance. passing the ball between two by standing apart. දෙන්නේ කොහොම හිටගෙන ඉන්නව? බෝලේ පාස් කරනවා අපි. බෝලේ අල්ලනවා. ඔන්න ළමයි එකක්. passing the ball between two above the level of the head. ඔළුවට වඩා උඩින් බෝලේ විසි කරලා අල්ලනවා. ඔන්න දෙකයි ළමයි. හරිද? අපේ ආන්සර්ස් මම දීලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න එකට ස්පේසස් 3ක් දීලා තියෙනවා. pairs කියන එකේ උත්තරේ ලියාගමු. 1 2 දෙකක් ලියුවා ඇති පුතේ, මේ දෙක විතරක් ලියන්න. passing the ball between two by standing apart short distance. passing the ball between two above the level of the head. දෙන්නේ හැමතිස්සෙම ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් level එකට දානවා, අනිත් එක එකක් තමයි අපේ එක මට්ටමකට දානවා, අනිත් එක head එකට උඩින් දානවා. ඔය විදිහට තමයි වන්නේ. right.